Good morning, students. In the last class, we discussed the organizational conflict or the conflict management. So, what is a conflict? It is the dispute arising in between the organization due to several ideas or thoughts or the theories with regard to each and every person in simple sense. So, that is the conflict management. Then we see what are the sources of the conflict management. What are the the sources? Then so the conflict management, then its symptoms with regard to the conflict management, then the sources with regard to the conflict management, and also the nature of conflict management. So that is, as a process it is, then it is inevitable. That is, it should be, cannot be controlled. And there should be difference in the thoughts with regard to several persons because several ideologies are there. Several persons having several ideologies. പല ആൾക്കാരുണ്ട്, പല സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, പല സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, isn't it? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ there should be difference in thoughts. So that also leads to their ideologies should be different from each other. So thereby conflict occurs. Then different perception also. ആൾക്കാരുടെ മനോഭാവം അത് പലതാണ്, പലരും പല രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ, there should also becomes a conflict. Then secure scarcity of the resources, അതായത് available resources in the shortage. Available resources in the shortage വന്നാൽ that is also deals with the conflict. Then opposition, അതായത് എതിരഭിപ്രായം, ഐഡിയാസ് വരുമ്പോൾ എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ then also what happened, this opposition is there, and interdependence and interaction also there. Interdependence and interaction. So these are the nature of conflict. So yesterday we see what is the conflict management, what are the symptoms, what are the sources, and what is the nature with regard to the conflict management. Today we are discussing with the what are the types of conflict, then functional conflict and dysfunctional conflict, and a lot more. A small part is there, and then we can conclude this session and also this module itself. So what are the types of conflict? Today we see different types of conflict. So number one is inter-organizational conflict. Inter-organizational conflict. Inter-organizational conflict. Another one is inter-group conflict. Then another one is interpersonal conflict. And finally is intrapersonal conflict. So we will see in detail inter-organizational. Between the organization, the conflict arises. So that is between the organization. Between the organization, it is inter-organizational conflict. Then inter-group conflict, between the different groups, isn't it? പല ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. Then it is inter-group conflict. Then interpersonal conflict, between the person, and intrapersonal conflict. So these are the, intra means within the person, either between person. So these are the types with regard to conflict. So inter-organizational, intergroup, interpersonal, and intrapersonal. So what are these? Inter-organization conflict that occur between two or more organizations. So conflict between two or more organizations, that is inter-organizational conflict. Then intergroup, when the conflict is between two or more groups, teams or departments in an organization, it is termed as an intergroup conflict. ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെ അത് ഇതിനകത്ത് വരും ഇന്റർഗ്രൂപ്പ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അതാണ്, അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്സ്. Then interpersonal. Interpersonal means conflict arising between two or more individuals in an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ അതിനകത്തുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള
conflict, disputes, adana interpersonal and intrapersonal. Within the mind of a person, if there any conflict occurs, that is intrapersonal. So when a conflict occurs inside the mind of a person, it can be termed as intrapersonal, as it can occur when person experiences the confusion or confrontation between two or more ideas. പല ആശയങ്ങളുണ്ട് അയാൾക്ക്. അപ്പൊ ഏതെടുക്കണം ആ ഒരു സംശയം, കൺഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദെയർ. അതാണ്. സോ ടു ഓർ മോർ ഐഡിയാസ്, ദ ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ദ തോട്ട്സ് ഇൻ ഹിം. അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകള്, ഫീലിംഗ്സ്, ഐഡിയാസ്, ആശയങ്ങള്, അത് ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ഐ ക്യാൻ ചൂസ്, അതാണ് വിച്ച് വൺ intrapersonal. So these are the types: inter-organizational, between organization; inter-group, between the group or departments in the organization; interpersonal, between persons in the organization; and intrapersonal, within the mind of the particular person. Several ideas or feelings or thoughts occurs, and which one I can choose? There is a confusion. That is the intrapersonal conflict. It may occur when person is incapable to deal with the contradicting demands of the two or more roles assumed by him, which is referred as the role conflict. So that is the role conflict. അതായത് ഏത് ഐറ്റം എടുക്കണം, ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമല്ലോ, ആ റോളിന്റെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ആശയപരമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ, അതാണ് ഏത് ദിസ് intrapersonal conflict. So this is the inter-organization, inter-group, interpersonal and intrapersonal conflict are the four types of conflict. Next we are going to see functional as well as dysfunctional conflict. What is that? So functional, dysfunctional. So what is a functional conflict and what is a dysfunctional conflict? Functional conflict refers to disagreement between two ideas, goals and persons that improve the employee performance and organizational effectiveness. So how it is? Functional conflict means the disagreement between two ideas, രണ്ട് ആശയങ്ങൾ, രണ്ട് ഗോൾസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തർക്കം, ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ഗോളിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം, മറ്റു കുറച്ചു പേർക്ക് വേറൊരു ആശയത്തോടായിരിക്കും താല്പര്യം, ഐഡിയാസിനോട്. So in such a case there arises some functional disagreements, that is functional conflict. So that improves the employee performance and organizational effectiveness. It is a healthy confrontation between two or more persons of perceptions. രണ്ടോ കൂടുതലോ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ, ഐഡിയാസ്, മനോഭാവങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് ആണ് what is that functional conflict. It leads to creativity and innovations that result in enhanced quality of performance and effectiveness also. So functional conflict leads to creativity and innovations that result in enhanced quality of performance and effectiveness. On the contrary, dysfunctional conflict refers to unhealthy clashes between individuals and groups in an organization. So unhealthy clashes, ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ. So that is the between individuals and groups in an organization. Unhealthy clashes, ഒടക്കുകൾ, disputes, unhealthy disputes arising in between individual and groups in the organization. That is dysfunctional conflict. It can adversely affect the well-being of an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അതിനെ നന്നായി രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് disputes among individuals and groups in the organization. That is the dysfunctional conflict. So functional, dysfunctional. Clear? Then what are the consequences of conflict? What are the consequences? എന്താണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഡീമെറിറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, റിസൾട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്? സോ consequence of conflict may be positive as well as negative. Impact of conflict in the organization. It may be positive as well as negative. The positive consequences are leads to new ideas, പുതിയ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു. Stimulates the creativity, new ideas will generate. അതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഒരു പുതിയ
മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നു. Then motivates a change. ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ promotes organizational vitality, importance. Organization as a whole gets importance. അതാണ് ത്രൂ സച്ച് എ കോൺഫ്ലിക്ട്. അതായത് നമ്മൾ അവിടെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ കൊടുക്കുന്നു. അതാണ്. സോ promotes organizational vitality, helps the individuals and groups to establish identity. അതായത് ഇന്ന ആള് കാരണമാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അത് സോൾവ് ആക്കി ആ പുള്ളിയുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുവോ. അതാണ് helps the individuals and the groups in establishing the identities and serves as a safety valve to indicate the problem behavior. അതായത് എപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായാലും that should be എന്ത് ചെയ്യണം? It should be controlled. So these are the positive consequences. Once again, leads to new ideas, stimulates the creativity, motivates a change, and promotes organizational vitality, importance, helps the individuals and groups in establishing the identities, and serves as a safety valve in order to indicate the problem behavior. While there are negative consequences, diverts the energy from work. ശരിയല്ലേ? ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വച്ഛർച്ചയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈവേഴ്സ് ദ എനർജി ഫ്രം വർക്ക്. ജോലിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നു, ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാറുന്നു. Then threatens the psychological well-being. It should threaten the psychological well-being of the organization or the individual or the group member. So that is threatens the psychological well-being. Waste the resources. Extra resources കൂടുതൽ ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു. So wasting the resources creates a negative climate. ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല അവിടെ. ഒരു നെഗറ്റീവ് നെഗേഷൻ വരുന്നു. Okay. Then breaks down the group cohesion. അതായത് attractive towards that group. The members should be attractive to the group. That is the cohesiveness. So that cohesion that should be reduced or break down. Means what? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആവുക, നോ വർക്കിംഗ്. അപ്പൊ എന്താ? ഗ്രൂപ്പ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് reduced to the minimum. അതാണ്. So break down the group cohesiveness and increases the hostility and aggressiveness also. So increases the hostility and aggressiveness. So these are the negative consequences. So diverts the energy from work, threatens the psychological well-being, wasting the resources, creates a negative climate, break down the group cohesion and increases the hostility and aggressiveness. അതായത് ശത്രുതാ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് hostility and aggressiveness. So these are the positive and negative impact of the conflict occurs. Next is conflict management styles. Effectively, the management and settlement of conflict requires a safe and supportive organizational climate where relationships are based on the trust and mutual respect. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള റെസ്പെക്ട്, വിശ്വാസം, ഉത്തമ വിശ്വാസം, അതിന്റെയൊക്കെ പുറത്താണ് the relationship should be maintained. So effectively, the management and settlement in such conflict, settling the conflict requires a safe and supportive organizational climate where the relationship are based on the trust and mutual respect. Therefore, the following are the conflict management styles that a manager will follow according to the Kenneth V. W. Thomas and Ralph H. Gilman. So how this to be solved? എങ്ങനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം? അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ how this is to be remedial measures for such conflict. One is accommodating style. Accommodating style. Number 2, avoiding. Number 3, collaborating. Number 4, competing. Then number 5, it is compromising. So accommodating style, avoiding style, collaborating style, competing style, and compromising style. So what is that? We will need to look in at last this one. How this conflict is to be resolved through accommodating style, then avoiding style, then collaborating style, competing style, and compromising style. So accommodating style in the sense one party accommodates the goals of the other
to avoid a conflict situation. Okay, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? That is to take that idea. Thereby, what that conflict will be resolved. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Accommodating that particular idea. So, one party accommodates the goal of the other to avoid a conflicting situation. This style follows the principle of cooperation where a manager works against his own goals, objectives, and desired outcome. This approach is effective when the other person is the expert in his field of work. അതായത് മറ്റേ വ്യക്തി അതിനകത്ത് നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, അഗ്രഗണ്യനാണ് എങ്കിൽ then only this style need to be taken care. Accommodating means need to take care the other person's style or the goal or the aim or the idea. That is the accommodating style. Second is avoiding style. ഒഴിവാക്കുക. In this style, a manager ignores the conflict. എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ കാണുകയില്ല, ഡിസ്പ്യൂട്ട് കാണുകയില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is the avoiding style. It does not help the organization to reach its goal because അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിന്റെ അവർ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് സ്ട്രൈക്കിലോട്ട് പോകും, ലോക്കൗട്ടിലോട്ട് പോകും, ഇല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. But it does not help the organization to reach its goal. This style is adopted in the case of small conflicts and when the manager has no chance of winning. മാനേജർക്ക് അവിടെ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ല എങ്കിൽ he can ignore this conflict. He can ignore this conflict. That is the avoiding style. Next is the collaborating style as manager becomes partners or pair up with each other in order to achieve both of their goals in style. മാനേജർക്ക് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ അതിലെ മെമ്പേഴ്സിനും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസിനും ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാകും. So this can be effective for complex situations where managers need to find a novel solution. So that is the collaborating style. So managers become partners or അതായത് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അതാണ്. So managers become the partners or the pair up with each other in order to achieve both of their goals in this style. This can be effective for complex situations where managers need to find a novel solution. So that is the third case, collaborating. Then competing style, fourth one, competition. A manager will act very confidently to achieve the goals without seeking to cooperate with other employees. മറ്റ് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ഇവരവിടെ കിടന്ന് അടികൂടി വേണം, പക്ഷെ എന്താ മറ്റ് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് എന്താ ഒരു കോഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ the manager needs to, without taking the help from other employees, he alone need to achieve the goal. In such a case, this is the competing style. So this approach may be appropriate in emergency situation. അങ്ങേയറ്റം contingency ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ which one need to utilize the competing style. And finally, compromising style. Compromising style in the sense means neither the person nor the manager really achieves what they want. അവർ വെറുതെ കിടന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് nothing, they are not at all reaching their aim, but they are still on dispute. So no need of such a thing. And then in such a case, what need to be? In such a case, both the cooperation and the level of assertiveness must be as the moderate level, and it may be appropriate for the situation where a temporary solution is required or where both the sides have equally important goals. രണ്ട് പേരുടെ അടുക്കലും അതായത് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയി ആ രീതിയിൽ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോൾസ് ഉണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ, but they are not at all reaching to that. അവർ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകുന്നേ ഇല്ല. ഓക്കെ, വെറുതെ അവര് ഇവിടുന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. So in such a case, there should be a compromise between each party. That is the compromising style. So these are the styles, or these are the measures for resolving such an organizational conflict. So what are the accommodating style? Accommodating the ideas of others. Okay, and then ignoring the conflict. That's avoiding style. Then collaborating means the manager become the partners or the pair up with each other in order to achieve both of their goals. രണ്ടു പേരുടെ ആൾക്കാരുടെയും കേട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു. This can be effective for complex situation where the managers need to find a novel solution. And then competing style.
In this style, a manager will act very confidently to achieve the goals without seeking the cooperation from other workers or employees. They are competing and compromising. Means even though neither the person nor the manager really achieves what they want, they are still on dispute. So what requires level of assertiveness and cooperation. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സഹകരണവും ഒരു അസർട്ടീവ് ഇൻ നേച്ചർ അതും ആ ഒരു മനോഭാവം വേണം. എന്നാലേ ഈ ഒരു സ്റ്റൈല് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കോംപ്രമൈസിങ് അല്ലെ? ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായാൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് റിസോൾവ് ചെയ്യണം. ആ തർക്കം വെച്ചോണ്ട് പോയാൽ നെയ്തർ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ ദ മാനേജർ നെവർ അച്ചീവ്സ് എനിത്തിങ്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് വൺ ദിസ് കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഹൗ ടു റിസോൾവ്. സോ what are this one? Conflict management, resolving style, accommodating, avoiding, collaborating, competing, and excuse me, compromising. So with that, we come to the end of this module, third module, the motivation and the group behavior itself. So we see today what are things, what are the types of conflict, then what is a functional conflict, what is a dysfunctional conflict, and what are the consequences or the impact with regard to which one impact with regard to the conflict, that is positive impact and the negative impact, and how the conflict is to be resolved through these 5 styles: accommodating style, avoiding style, collaborating style, competing style, and compromising style. So please have a look at today's classes and please let me know if anybody is having any doubt with this third module. Please clear it as a. Thank you for